Salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau let's play. The First Tree, je ne sais pas ce que c'est comme jeu, pas grave, on va tester. Et je lance le jeu, pas trop loin. Parce que sinon, voilà. Bisous, mets un pouce bleu. Apparemment ça se joue au clavier, ça ne se joue pas à la manette. Donc je vais retirer la manette assez loin. Are you awake? I thought I heard you get up. Yeah, I'm awake. Sorry, I just can't sleep. Are you thinking about him? Yeah, a bit. You should get back to sleep, my love. I'm fine. No, it's okay. What else is on your mind? I don't know, it seems weird, but I had one of the most vivid dreams of my life. I saw a fox on a snowy mountain, just looking confused and worried. Those eyes. I can't get those eyes out of my head. She was running in the windy snow, looking for something. Do you think it has to do with you and what's been going on? I don't know. It was just a dream, Rachel. They're not meant to make sense. A lot's happened the past couple days, that's all. Well, if you're not going to sleep anyway, you should tell me. I want to hear. All right. Je vais tout droit, mais en vrai, ça mériterait qu'on s'attarde un peu quand même. Le monde il a l'air énorme. Il n'y a pas de map, évidemment qu'il n'y a pas de map, c'est un renard. Oh, attendez. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle. Je me demande s'il faut aller tout droit ou... Je ne sais pas. Il n'y a pas trop d'indications. J'imagine que c'est un espèce de monde ouvert. Est-ce qu'on peut y aller là? Non. Il y a un mur ici. Le monde a l'air super grand, mais il a l'air quand même assez calme. J'aime bien tester les limites avant de jouer. Oui, d'accord. J'ai pas forcément besoin d'un... Ça me fait penser un peu à... Mince, le jeu que Maudit elle avait joué... Firewatch. Genre... Oh, quoique, il y a encore moins d'indications que Firewatch. Firewatch. Ah, attendez, je vais pas, parce que je sens que... Quelque chose qui va faire chier. Ah!
Pardon. Ah oui, je retire la caméra. 2 secondes. Voilà. Là, je place le volet un peu plus haut. Encore plus. Ouais. Ok. On est retard. Bon bah c'était bien ce que je pensais, il fallait aller dessus. Ouais, alors t'en fais pas, j'ai vu tout ce qui s'est passé, je vais te laisser partir avec toi. Cool. De toute façon, au pire, il y aura des VOD sur YouTube. Lol. Dit-elle à chaque fois. Oh. Oh non. Attends, comment qu'on fait? So, not far from her home, she followed that path to something unexpected. Mais non, mais bébé. C'est ça, c'est le renard du jeu précédent. C'est pas drôle, bébé. Oh non. Il est mort dans le froid. Le bébé. Mais une renarde, ça a plusieurs portées. Enfin, ça a une portée de plusieurs bébés. Ils sont où les autres? She couldn't stay though. She had to find her other 2 children. So she took that path. She followed it towards something ancient. Something with answers. Ah, c'est à l'horizon. The fox looked high and low, searching for any sign of her cubs. Points of light showed the way to this ancient tree. It was as if each one had a story to tell, all their own. The land was trying to tell my story too. I felt like I was right behind her the whole time. Télécharger tous les jeux qui ont un renard en perso principal en fait? Non, pas du tout. Bon, par contre, le saut il est mal. Enfin, je dirais pas qu'il est mal animé, mais il fait un peu bizarre en fait. Je cherche les bébés, moi. Moi, je veux les bébés. Je m'en fous je m'en fous de l'arbre. Je veux mes bébés. C'était juste une impression. Mais en vrai, j'ai pas cherché, hein, parce que c'est quand même compliqué de trouver. J'ai vu un truc là. Ça a l'air sacrément grand. Ça a l'air. Alors, j'avais vu qu'ils avaient modélisé plus loin que ce qu'on voyait, enfin que là où on pouvait aller. Mais ouais, ça a l'air sacrément grand, effectivement. Ouais, je me détourne du chemin. Rien à faire. Mais je pense que c'est un monde ouvert, je pense en fait. D'ailleurs, j'ai l'impression que le son est un peu fort. Non. Attendez. Je baisse un peu le son. Vous l'entendez toujours le son du jeu? Faudrait que je rapproche le micro. Bonjour! Oui, alors je disais. Oui, c'est bien là. Ok. J'aurais encore, ok. Un bébé! Non, c'est un bébé! Non, c'est pas un bébé. Oh putain, j'ai eu peur. Comment qu'on fait? As a kid, did you ever do show and tell in your class? Yeah, I think I only did it once, when I was in the 4th grade. You know how my life was around then. I wanted to show my class what helped pass the time and distracted me, so I brought a dozen paper cranes I had made. I think I told everyone how badly I wanted to be a bird and fly, embarrassingly enough. Don't be embarrassed. Every kid wants to fly. For me, it was another toy from my dad, a wooden boat. I remember guarding it so carefully in my hands as I walked into class. When I sat down, a group of boys immediately made fun of it. They asked which trash can I found it in, or why an ugly log was my favorite toy. When I got up, I didn't even want to tell them my dad had carved it. I said it was a joke gift my friend had given me. Kids can be so cruel. Some of them are. I shouldn't have let them get to me, but it did. It's amazing we bounced back at all.
peux régler les sons. Je me demande ce que c'est le mode commentaire, mais ça va. Ah, j'ai perdu le chemin pour aller à l'arbre, hein, donc ah, j'ai pas trop. Ah, c'est ça qui me dérangeait. Genre, oui. Mais bon. En vrai, c'est peu notable, quoi. On s'en fout. En fait, c'est un demi-monde ouvert, je dirais. Le monde, il a l'air super grand. Et en même temps, il te montre là où il faut aller. Bon, c'est un peu comme des quêtes, tu me diras. Je pense pas qu'il y ait de réel enjeu. Usually those kids would leave me alone, but somehow they could tell I was different. They made fun of how far away I lived. They called my dad a sourdough. I was a blabbermouth as a kid, telling my dad stories I made up for hours. But after that show and tell, I didn't tell him much anymore. He didn't know exactly what was wrong, but his best guess was that the toys he carved weren't cool enough. He carved me a tank and tried to tell me what it was like to be in a real tank as a serviceman. I didn't know your dad was in the military. Yeah, in the army. The sad thing is that I'd pretty much forgotten until just now. There's so much I still don't know about him. I'm sorry. He knows how much you love him. You're going to see him again soon and have some closure, I'm sure. Waouh, un vrai tank. Oh, je pouvais pas... Moi, je veux mes bébés. On ira voir les bébés après, attends. Ah non, c'est trop mort. Je suis sûre que ça, c'était sur mon passage, en fait. Donc.
Ou alors il n'y a pas vraiment de sens, je sais pas. On va essayer de faire tout en... tout ratisser. En tout cas, si ça c'est un rêve, moi je me fais vachement chier. Mais c'est un jeu, donc ça va. C'est ok. C'est ok, tiens. Alors, je sais qu'il y a un truc là-bas, mais il y en avait un. Il est derrière la colline, normalement. Ou alors, il est derrière moi, je l'ai passé. Non. Une fois qu'on se rapproche, ça devient compliqué de les localiser. Ah, le voilà. Do you remember what my dad did for a living? Wasn't he like a lumberjack? That's one way of putting it. If wood was a canvas, then a carving knife was his paintbrush. Even after working a 50-hour week, even after his hands were more splinters than skin, he would bring home the nicest piece of Alaskan weeping cedar and make me toys. That wooden train was the first toy I can remember, and I loved it. I just knew from a young age I was going to be a lumberjack, like my father. Des lapins. Mince. Je vais complètement louper. J'ai l'impression que c'était pas par là. Mais bon. J'aime bien faire chier les jeux comme ça. En mode, c'est pas par là que je voulais passer. C'est pas grave. Je veux y aller. Bon, j'espère que c'est là-bas mon bébé. Hein. Il est où mon bébé? J'adore les bébés. Les bébés renards et les bébés animaux, je les adore. Les bébés humains. C'est-à-dire que c'est sympa. Non. The older I got, the more I withdrew. I asked myself, why talk to anybody anyway? Why bother when I'm happy by myself? I started drawing a lot, mostly animals I saw in the woods by my home. I then imagined designing my own hideouts with things like TVs and pantries full of chips and cookies.
I think that idea of leaving home and drawing blueprints started my career. I found a lot of solace in that. I'm not surprised, but I did the same thing, you know? There's something special about having a place to call your own. And now look at us. Well, if you count renting in an overpriced city. It's as close as we can get for now. On peut pas regarder, on peut pas... Ah si, on peut zoomer. Oh, c'est beau. Du coup, ah oui, oula. Attendez, c'est glitché. C'est dégueulasse. Alors, est-ce qu'on a tout fait? Ça veut dire que du coup, on peut poursuivre. Oh, il n'y a plus de plan lumineux. Ah si, il y a un petit plan lumineux, je crois, là-bas. Faut aller voir. Je vais aller voir. Oui. Il y en a deux même. Attends, je l'ai loupé ou qu'est-ce que... Non, je l'ai pas loupé. Ah, il est là. Ok, continuons de suivre le soleil. Maintenant qu'on a tout pris. Moi, je vais retrouver les bébés, hein. Sont où les bébés? J'en ai loupé un. Parce que je regardais pas en fait. Ouais, j'en ai loupé un. Ah, du blanc sur blanc, fou. Un peu compliqué quand même. Hein. Oh. J'ai toujours pas mes bébés. Ils sont où mes bébés?
pas japper. On peut pas japper. Faudra que je relance Season After Fall à un moment et que je fasse une alerte avec écrit What does the fox say et que derrière on met le jappement du renard dans Season After Fall. Comme ça. Mais j'ai changé de saison et j'ai pas retrouvé mes bébés. Ils sont où mes bébés? He was working another late night, and my friends were over, saying how bored they were and how they had come all the way out to my house for nothing. One of them mentioned how that old, ugly beyond belief truck was still in the garage, and how we should take it for a spin. I was only 15, so I kind of fought it for a while. The next thing I knew, we were careening around the mountain path, rocks spitting onto the sides of the cliff, while my dad's cringeworthy bluegrass blared out the speakers. I drove while my friends were in the back of that yellow and purple truck, throwing beer bottles and trash at anything remotely interesting. Felt like I was soaring in the air with borrowed wings. But all good things have endings. A cop outside of Eagle River pulled us over after he saw us send a bottle rocket into someone's yard. What followed was a long night of talking to disappointed adults and feeling smaller than ever. Et une voiture de police du coup. Chef. Je cherchais les papillons. Oui, mais attendez. Il y a un truc là-bas. Bougez pas, les papillons. Je ne saute pas, c'est promis. C'est comme ne pas sauter dans Mario, c'est pareil. Oh, il y a des papillons partout. C'est mignon. Alors, qu'est-ce qu'il y a here? My teenage years were full of sketching, angst, and trouble. I wasn't popular or unpopular. Maybe just forgettable. I guess that gave me a sense of freedom, so I hung out with crazy kids, doing crazy things, even though I mostly just watched the chaos ensue. We did it all. Put fireworks in mailboxes, hide roadkill in people's garages, break windows of the barber shop in Anchorage. My dad was furious, but he was so busy working he couldn't do much to stop me from going out. I think being an adult means there's no one to stop you making hard decisions. He had to make a living, and he couldn't be in two places at once. Yeah, I realize that now. But at the time, I was sure he was more interested in growing his business than what was going on with me.
suis vachement triste, c'est ce que j'étais en train de me dire. Tu pensais? Waouh. Attendez, j'ai pas tout récupéré encore. Dans une zone volcanique du coup. Je pense pas que ça ait la moindre importance dans l'histoire. Oh, c'est mignon. Moi je veux mes bébés. Moi j'ai pas mes bébés. J'ai loupé. On va aller à se souvenir et après on va couper la VOD. Tout ça, tout ça. After he drove me home from the police station, I blew up at him, saying how I never wanted to be like him, how I was gonna be someone and leave that hick icebox for good. He just looked forward at the road with tired eyes. I took out that bluegrass tape from the cassette deck and chucked it out the window. In my sage teenage wisdom, I thought I had proved the ultimate point. But my dad had a different idea. He slammed the brakes, slowly bowed his head while gripping the steering wheel, and finally looked at me. All he said, like it was a polite request, was, "Make this right." I sat there in silence, fuming, but I eventually got out and combed every square inch of the woods, muttering profanity after profanity. I found it 30 minutes later, near a small waterfall off the road. I went back to the truck, put the wet tape back in, and sure enough, it worked. We didn't speak another word to each other the rest of the night. Wow, I knew you were a crazy teenager, but... It's hard to believe, isn't it? It surprises me too. It's like I didn't really know who that kid was back then. I bet my dad thought the same thing over and over. It's almost like he was saying, "Make this right," to himself, more than to me. C'est beau. C'est beau.